a summary of Professor Kishida presentation. Yes. Yo soy el doctor Carlos Aquino, director de estudios asiáticos de la Universidad de San Marcos. Estamos con el profesor Morinao Iju, que nos va a hablar sobre lo que es la política fiscal bajo la administración de Kishida. Esta es una serie de reuniones que vamos a tener sobre Japón y ahora vamos a hacer una breve reseña de la biografía del profesor Kishida. Por favor, que pido por favor que apaguen sus micrófonos, ya, por favor. Veo que varias personas están cerca, excepto el traductor y el profesor. Apaguen su micrófono para evitar interferencias. Please do turn off your microphone so we can avoid interference, except for Professor Morinao and the interpreter. Voy a parar un segundo todo, Ok, a ver, rápidamente. I will read this in Spanish, but in order to shorten the time. El profesor Morinao. Yes. No, She will be. I will read your CV in Spanish in order to make shorten the time. Sorry. So, el profesor Morinao obtuvo su maestría en economía por la Universidad de Tokio y también completó sus estudios de doctorado en la misma universidad, aunque estuvo 2 años en la Universidad de Uppsala, en Suecia, como investigador o estudiante visitante, ¿no? Él tiene una amplia experiencia enseñando, solo menciono algunos nada más. Ha sido profesor en la Universidad de Kanagawa, Saitama, Shizuoka, antes de unirse y estar actualmente ahí en la Universidad Nacional de Yokohama. Es profesor en la Universidad Nacional de Yokohama. Su área de investigación es finanzas públicas, política tributaria, política presupuestaria y relaciones fiscales intergubernamentales. Él tiene muchas publicaciones, solo voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, escribió, o son publicaciones, estas dos que voy a leer en inglés, Consolidación Fiscal y Reforma del Sistema Presupuestario en Suecia. También tiene otro sobre performance fiscal en Suecia y uno en japonés con otros 2 autores más sobre comparación internacional de las finanzas públicas y el sistema público de contabilidad que publicó hace algunos años. Entonces, ahora sí. Now, Professor, we're going to begin your presentation. It's really a pleasure to have you here. You can begin your presentation now, if you please. Thank you very much. I have a question. Can I share this PowerPoint slide yes. by myself? Okay, now it's okay. Go ahead. Okay, yes. Profesor, ¿va a compartir su pantalla? So, can you see the slide now? Yes, Professor. Yes. Okay. So I'd like to start my presentation. Hello, everyone. Good morning there. And I'm very honored to be invited at today's webinar at your university. Today, I'd like to have a presentation with the title Japan's Fiscal Policy under the Kishida Administration. Bueno, es un honor haber sido invitado ante ustedes para este webinario en la universidad. El título de mi ponencia es La política fiscal japonesa bajo la administración Kishida. Okay. Today, first, I'd like to
talk about some political process of the Prime Minister Kishida came into office, and I'd like to talk after that about the budget plan for 2022. And after that, related to the current government budget policy, I'd like to introduce some topic about the Japanese economy. Primero me gustaría hablar sobre el proceso político que llevó al primer ministro Kishida a su administración y cómo fue el plan de presupuesto para el 2022. Después de ello, quisiera yo hablar sobre algunos temas de la economía japonesa. On the first slide, I'll show the change of the prime minister in Japan since in the 21st century, since 2001. As probably you know, after 2000 years, we have mainly the LDP government. From 2001, Prime Minister Koizumi was in the cabinet 2001 to 2006. After that, several prime ministers from the LDP. And then we have the government change from LDP government to Democratic Party of DPJ government, Democratic Party of Japan. It was a kind of big change, political change in Japanese politics. But DPG government didn't continue for so long, not a long time. And after that, the Prime Minister Abe was in the cabinet for a long time. Yeah. Acá quiero mostrarles cómo han sido los primeros ministros en Japón desde el 2001. Como saben, después de 2000 años tuvimos un primer ministro en Japón que era del Partido Liberal Democrático que empezó en el 2001. Acá están los nombres. El primer ministro Koizumi fue el primero de los primeros ministros ya escogidos, y después hubo un cambio en la política en donde se escogió al Partido Democrático de Japón, que no ha tenido mucho tiempo para gobernar antes de que el señor Abe volviera a ser elegido del Partido Liberal Democrático en el 2016 por bastante tiempo, y así es como llegamos a los primeros ministros. Yeah, after the Prime Minister Abe, we had the Prime Minister Suga for like 1 year during the COVID situation. And now we have the Prime Minister Kishida from October last year. Y después de eso tuvimos al primer ministro Suga, al que le tocó la parte de la pandemia de COVID-19, y después de eso, desde octubre del 2021, está el primer ministro Kishida en la administración japonesa. Next, I'd like to introduce briefly about new Prime Minister Kishida's policy vision based on his paper recently he published on this, some Japanese famous monthly magazine, Bunge Shunju. And his theme of the paper was how to realize his concept of new capitalism. Y quisiera compartir con ustedes la visión del primer ministro Kishida, que está puesta en un documento que él publicó en una revista mensual y que le da la forma a cómo llevar a cabo el nuevo capitalismo. On this paper, he started from his political concern or his analysis about the change of global situation under the capitalism system. And he mentioned that especially after the 1980s, the economic globalization expanded under the political thought of neoliberalism.
And parallel to that movement, she analyzes that excessive dependence on market has caused income gap, poverty problem, as well as environmental destruction like climate change. Él nos dice que hay una globalización bajo el neoliberalismo que arranca en los años 80 y que le preocupa este cambio de mentalidad a lo global. En Japón, desde los 90 la dependencia excesiva del mercado ha causado una brecha en el ingreso y ha dado una entrada a una mayor pobreza y así como a una destrucción del medio ambiente y al cambio climático. And he also mentioned, especially in Japan, he mentioned the Japanese situation, like under the deflationary situation since the 1990s, especially the income gap expanded, like it was like the middle income earners continue to reduce their income level. And after accompanied with the change of employment law, the number of unstable employment, like non-regular workers, the number of non-regular workers increased. Y en Japón, bajo la situación deflacionaria de los 90, pasó algo que fue que la clase media empezó a reducir su nivel de ingresos y así la brecha de ingresos se agrandó y se aumentó el nivel de empleo no estable, el empleo no aumenta. Yes, and based on the analysis of the current situation, he proposes his policy direction with the keyword of a favorable cycle of growth and distribution. And under this keyword, he proposes several important policy directions, like investment on human capital, the promotion of public-private partnership, and the promotion of decentralization or revitalization of local community, and include as well as the promotion of DX and GX, digital transformation and green transformation. Y sus directivas políticas bajo las palabras claves, un ciclo favorable de crecimiento y distribución, se dividen en varios puntos, como es la inversión en capital humano, una asociación público-privada, una descentralización, la revitalización de comunidades locales y, por supuesto, la transformación digital y la transformación verde, el DX y GX. Soon after the Prime Minister, Mr. Kishida became the Prime Minister, the Kishida cabinet formed the committee. It is called a Committee for Realization of New Capitalism. It was formed on the 15th of October, soon after the new government. And the members of the committee consist of 15 members, and mainly from CEOs from big company or venture companies, or some persons from economic organizations, researchers, and one member from labor union. And soon after the first meeting, they held the second meeting. At the second meeting, the committee announced urgent recommendation. Se hizo un comité bajo el gabinete del señor Kishida que se llamó el Comité para llevar a cabo el nuevo capitalismo, que tuvo su primera reunión el 15 de octubre. Los miembros de este comité son sobre todo
directores, presidentes de grandes empresas y empresas corporativas, de organizaciones económicas, de investigadores y un miembro de un sindicato. Luego, en su segunda reunión, este comité anunció recomendaciones urgentes. But as you can see, so the urgent recommendation was announced soon after the first meeting. So we don't think they had enough time to discuss the policy issues. So they just announced some basic policy direction. And actually, that urgent recommendation consists of the two parts. One is the growth strategy, and the second one is the distribution strategies. Y esto en este tema de las recomendaciones urgentes que fue puesto por el comité formado durante el gabinete del señor Kishida tenía dos partes o dos columnas pilares principales, las estrategias de crecimiento y las estrategias de distribución. Yeah. Here I write some keywords both for growth strategies and distribution strategy. But I will introduce some details when we see the budget plan for 2022. Acá hay unas palabras claves, tanto para las estrategias de crecimiento como para las estrategias de distribución, pero las vamos a introducir un poco más a fondo cuando hablemos de la realización del presupuesto del 2022. The LDP, Liberal Democratic Party, now there is some kind of interesting situation because within the LDP, Liberal Democratic Party, there's two groups. One argues the necessity of expansionary financial policy to enhance economic growth. And on the other hand, the other group argues the necessity of fiscal consolidation. And actually, the Prime Minister Kishida belonged to the latter one, the group for the fiscal consolidation. But on the other hand, the DP, have the argument against Prime Minister Kishida's policy direction. Y es muy interesante ver que el Partido Liberal Democrático el señor Kishida en verdad tenía dos corrientes dentro de ahí. Uno que promocionaba las finanzas expansionarias, de expansión, y el otro la consolidación fiscal. De hecho, el señor Kishida está más cerca de lo que es el grupo que formó el Comité de Promoción de la Consolidación Fiscal. As you can see in this figure shows the change of primary balance of the Japanese government. One is a Japanese central government, the blue line shows the primary balance of the Japanese central government, and the red line shows the primary balance of central and local government. Y como acá pueden ver cuál es el equilibrio primario como porcentaje del PBI del balance primario del gobierno central en azul y el balance primario de los gobiernos central y de los gobiernos locales en rojo. So primary balance shows the positive in the late 1980s, but after the collapse of bubble economy in the early 1990s, the primary balance always showed the negative. And after 1990s, always the government
set the primary balance recovery goal, but always after 1990s, every government didn't succeed in achieving that goal. Y acá pueden ver cómo el balance primario del general desde los 80s, que estaba positivo, dejó de ser positivo, y en los 90s el balance primario como meta siempre fue la recuperación del balance primario en el lado positivo. Sin embargo, no ha habido ningún éxito desde los 90s hasta ahora en esa meta de recuperación del balance. No. And in January, Prime Minister Kishida announced that the government would maintain the primary balance recovery goal by 2025. But as I already said, currently in LDP, there are two groups. One is the group which argued the necessity of expansionary financial policy. In this group, the leader is the parliament politician Takaichi. She is the chair of the LDP Policy Council, and also former Prime Minister Abe belongs to this group. And the other one, the other group that argued the necessity of fiscal consolidation. In this group, the Prime Minister Kishida is in the group. Y entonces se forman en enero, cuando el primer ministro Kishida dispone su plan para la recuperación de la meta de recuperación del balance para 2025. En el Partido Liberal Democrático se divide en dos grupos. Uno que dice que la necesidad es de tener políticas de expansión financiera urgentemente para poder llegar a esta meta, que es un grupo que está liderado por el señor Takaichi y que está integrado por el ex primer ministro Abe, que se necesita que dice que se necesita la política de expansión, mientras que el otro grupo que cree en la consolidación fiscal está liderado por el primer ministro Kishida. And especially the expansionary policy group, I would say the Takaichi Abe group, argues that government needs to employ the expansionary financial policy to promote the Japanese economic growth, and mainly because the default risk of Japanese government bonds is quite low. And actually, these days, this kind of discussion is very, we often see this kind of discussion, and some politicians and the researcher refer to the so-called MMT theory, modern monetary theory, which we can sometimes see in the discussion in the U.S. Y de hecho, el señor Takashi, el grupo donde está el señor Takashi y el grupo donde está el ex primer ministro Abe, dice que el gobierno necesita emplear esta política de expansión financiera, porque de hecho se refieren al argumento que está puesto dentro de lo que es la teoría de la teoría moderna monetaria, que es la que se refiere a esta necesidad de políticas expansionarias. Next, I'd like to briefly introduce the government's budget plan for next year, 2022. And on the figure on the right-hand side, you can see the trend or the change of the Japanese central government, the general account. The red line shows the total expenditure of central government, of a general account of central government, and the blue line shows the tax revenue.
And as you can see, the expenditure of red line shows the increasing trend. Of course, yeah, you can see the high increase in the COVID under the COVID situation, and uh, then when you see the movement change of blue line, you can see the big decline of tax revenue after 1990s, which is due to the collapse of the bubble economy in the early 1990s. Y acá pueden ver lo que es el plan del presupuesto para el próximo año 2000, para este año 2022. Y pueden ver acá, tienen ustedes el gasto total, la cuenta general del gasto total y la cuenta general de los ingresos impositivos. Pueden ver en la cuenta general del gasto total el gran pico de gasto que nos lleva al año 2020, que es el COVID, que es, y también en la cuenta general de los ingresos por impuestos, pueden ver que desde que se deshace la burbuja económica en los 80, en los 90, este ingreso por impuestos tiene una tendencia completamente hacia la baja. Yes, and so excluding the influence of the COVID situation, the recently central government expenditure size is like 100 trillion yen. But yeah, and actually the budget plan for next year is the expenditure. Expenditure size is 107 trillion yen. But when you see the revenue size, the tax revenue only covers the 60%, like 65 trillion yen. And so that is the 30 trillion yen will be financed by the Japanese the government bond. Entonces, acá pueden ver en el lado izquierdo que tenemos un gasto general total de más de 100 trillones de yenes, 107 trillones de yenes, y que de estos 107 trillones de yenes, solamente 65 trillones son explicados van a ser cubiertos por los ingresos por impuestos, mientras que el gobierno va a tener que financiar los otros 37 trillones de yenes. Yeah, so as you can see from the right-hand side graphs, especially after late 1990s, the volume of government bond is very, very big and increasing. And so currently the Japanese government debt is over 200%, like 230% of GDP. Y pueden ver del lado derecho cómo es que lo que es la forma de financiamiento especial del déficit por emisión de bonos es cada vez más importante desde el final de los años 90, la década de los 90, y va creciendo, mientras que tenemos que la emisión de bonos o el déficit está en 230% del PBI en este momento. Yeah, next your table shows a little bit detail of the expenditure budget. Here, yeah, the Japanese central government's expenditure budget, it consists of the general expenditure and the grant for local government. Here it is written as a local equalization grant, or we call it local allocation tax. And the last one is the government bond redemption. And when you see the
the composition of expenditure budget items, you don't see the big change from last year. Y acá tenemos el plan del presupuesto para 2022, que está dividido en los gastos generales, lo que es una partida para la ecualización local y la redención de los bonos gubernamentales. Esto lo llamamos nosotros una distribución de impuestos locales o una designación de impuestos locales. Y pueden ver acá que entre el 2021 y el 2022 no hay una gran diferencia en el presupuesto en ninguna de estas partidas. I need to give you a little additional explanation. And when you see the column of 2021, it shows the initial budget of that year, so excluding the additional budget. And actually, the main part of the budget for the COVID-19 related expenditure was budgetized in the additional budget. So in this table, that expenditure is excluded. And when we compare the current budget plan and the initial budget of 2021, we don't see the big change. Entonces, quiero darles una explicación adicional y es que acá, en lo que es el presupuesto relacionado a COVID, esto no se ve acá porque acá vemos el presupuesto inicial del 2021. No vemos el presupuesto adicional, que es el que cubre todos los gastos relacionados a COVID. Por eso es que cuando vemos el presupuesto inicial de 2021 al 2022, no parece haber cambiado tanto, porque es en el presupuesto adicional que se ven los mayores cambios. But still, we can find some change of the expenditure item. Social Security expenditure is increasing by 1.2%, but it's under the population aging in the Japanese society. This part of Social Security expenditure is increasing kind of automatically. And we can also see the increase of the expenditure for science and technology part. This one is one of the policy area which the Kishida administration put stress on. Y acá vemos, por ejemplo, en lo que son la seguridad social ha aumentado en 1.2% el presupuesto inicial del 2021 al 2022, pero esto es porque hay una población que está envejeciendo en Japón y, por supuesto, entonces el gasto en seguridad social va automáticamente a aumentar a ese mismo nivel. También vemos que el primer ministro Kishida pone muchísimo énfasis en lo que es ciencia y tecnología, que son las áreas en las que el señor Kishida le tiene mayor presupuesto ahora. Yes, but in total, we don't see a big change from last year. In that sense, I would say that the Kishida's cabinet is following the former LDP government's budget policy. Y en total no vemos grandes cambios en lo que es el plan del presupuesto para el 2022. Así que el gabinete del señor Kishida finalmente está siguiendo las mismas tendencias generales de los gabinetes anteriores. Next, I'd like to talk about revenue side or tax reform for next year. Maybe some of you know the Prime Minister Kishida argued before he became a Prime Minister that it would be necessary to strengthen financial income taxation for fairer income redistribution in the society.
Y vamos a hablar ahora de lo que es la reforma impositiva para 2022. El primer ministro Kishida, antes de ser elegido primer ministro, decía ya que iba a ser necesario de reforzar los ingresos financieros por impuestos para poder tener una redistribución de ingresos más justa. I'm sorry for using the graph written in Japanese, but this graph on the right-hand side shows the income tax burden ratio, depending on the income level. And siento mucho haber usado la diapositiva en japonés, pero esto nos muestra lo que es la carga impositiva dependiendo del ingreso, de los niveles de ingreso. And this graph shows some, at the left part, it shows a progressive increase of tax burden. But then after some point, the tax burden starts to reduce. So this line is it is at the income level of 100 million yen. So this we call it. So the person who earned over 100 million yen faced with the lower tax burden. Y esta línea nos muestra lo que son la carga impositiva por nivel de ingresos, ¿sí? Y vemos que acá hay un punto de inflexión a partir del cual baja la carga impositiva. Y eso nosotros lo llamamos la muralla de los 100 millones de yenes, porque acá vemos que la carga de impuestos va haciendo una regresión y disminuye a partir de los 100 millones de yenes. And this regressive tax burden after the 100 million yen, the reason for this regressive tax burden is kind of very simple. Because in Japanese income tax system, the financial income or the capital income like capital gains, dividend, and interest income are separated from earned income and taxed at flat and lower tax rate. ¿Y por qué se da esto? Pues porque en lo que son las políticas o las leyes impositivas, nosotros tenemos que las ganancias de capital tienen los dividendos, los intereses ganados, tienen una tasa de impuestos bastante más baja sobre para ellos. Y están y tienen impuestos separados de los impuestos a los ingresos regulares. So when Kishida, Mr. Kishida, the proposed the keyword of the good, the favorable cycle of growth and distribution. Firstly, he argued the necessity of the strengthening of financial income taxation. But however, faced with this decision, he withdrew that opinion or claim already at the LDPs. Y bueno, el señor Kishida, que había argumentado que iba a ser necesario tener un impuesto del ingreso financiero más reforzado desde su elección, se vio enfrentado a gran y feroz oposición de las organizaciones económicas, teniendo entonces que remover este paso, este punto de la política durante la elección presidencial que ganó el partido liberal. So, as a result, tax reform for 2022 became a kind of moderate one. Some characteristics
characteristic feature of the tax reform for next year is one is a corporate tax reduction for companies that increase wages, and second one is income tax reduction for housing loans, especially for Entonces, energy como saving resultado housing. de ello, la reforma impositiva para el 2022 se convirtió en algo bastante más moderado, donde hay una reducción de los impuestos corporativos para aquellas empresas que aumenten los sueldos y salarios de sus empleados. Y también hay una reducción de los impuestos a los ingresos de vivienda, sobre todo para aquellas viviendas que son de las que ahorran energía. So, as for the tax reform for 2022, the government didn't employ any big tax increase, but the government forecast some tax revenue increase for next year based on the economic recovery from the COVID situation. Entonces, en este año no hubo un aumento en lo que es la recuperación por ingresos, por impuestos, pero sí hay una recuperación en el presupuesto del próximo año basado en la recuperación económica post-COVID. As a reference, I showed here the tax reform under the Abe administration from 2013 to 2018. Basically under the Abe administration, the tax reform was basically the tax reduction, both for income tax and corporation tax. Of course, the government increased the consumption tax rate from 5 to 8 and 8 to 10. But that tax revenue increase by consumption was kind of reduced by the tax reduction of income tax and corporate tax. Entonces, las reformas impositivas bajo la administración de Abe se pueden ver acá. Hubo una reducción, de hecho, de los impuestos corporativos y de los impuestos por ingresos. Sin embargo, la tasa de impuestos sobre el consumo subió de 5% a 8% primero y luego fue hasta el 10%, lo cual se ve equilibrado en esto por la reducción en los impuestos corporativos y los impuestos a los ingresos. And now we have the Kishida administration, but honestly speaking, or frankly speaking, actually we don't see some clear direction for tax reform. Of course, as I already told, Prime Minister Kishida pointed out the importance of the strengthening of financial income taxation, but we don't know yet if he would implement it. Y claro, por supuesto, acá no tengo cifras para lo que es las reformas impositivas bajo la administración de Kishida, porque si bien Kishida ha anunciado su reforma para el fortalecimiento del financiamiento, no tenemos, en realidad no sabemos si va a poder imponerlo o si va a poder llevarlo a cabo. Actually, the Prime Minister Kishida announced the new government going to realize the new capitalism. It's a very big word, but so far we don't see the big change of the policy direction, even in the budget plan for next year. So far it is very difficult to evaluate the Kishida administration's movement forward. And so
Yeah, so far we don't see we don't see anything special to mention actually. Si bien el señor Kishida ha dicho que va a llevar a cabo este nuevo capitalismo, no hay cambios radicales que nos permitan ver y que nos permitan evaluar qué es lo que se va a hacer. Así es difícil evaluar la administración de Kishida, así que ya que no se ve nada especial en lo que se nos viene para este año. So next, it's a little different topic from the Kishida administration, but for your reference, I'd like to introduce some topic about the Japanese economy. Esto es un poco diferente de lo que es la administración Kishida, pero para su referencia me gustaría presentarles algunos temas sobre la economía japonesa. As you can see in this graph, the Japanese real GDP growth rate is decreasing, especially after the 1990s. The real GDP growth rate is, on average, it's less than 1%. Y como pueden ver acá, las tasas de crecimiento reales del PBI han ido decreciendo en tendencia a la baja desde los 90 y como pueden ver, de los 90 hasta el 2015 ha sido un crecimiento más o menos de menos de 1%. And next graph shows some the breakdown of the real GDP growth rates and breakdown to the components from 1990s to 2014, 15. Here you can see when we had a high economic growth rate, the component of economic growth was achieved by the red one and the yellow one, which means the big private consumption, domestic private consumption, and domestic private capital formation until early 1990s. Acá pueden ver lo que es la contribución por componentes del crecimiento real del PBI y como podrán ver hasta los 90, hasta principios mediados de los 90, uno de los principales componentes para el crecimiento del PBI real era el consumo privado doméstico nacional y la formación de capital privado nacional. But when you see the change after 1990s, the share of the private consumption and private capital formation for the yearly economic growth is becoming smaller and very small. And actually, when we see the structure of Japanese economy, of course, still the domestic private consumption shares like 60%. And the degree of the dependence on foreign trades is somewhat low, like 10 or 15%. Y pueden ver acá que después de los 90 lo que tenemos sigue siendo fuertemente llevado o liderado por una formación de capital privado nacional y el consumo nacional está en mucho menor cantidad. Y también se puede ver que el grado de dependencia del comercio extranjero es bastante bajo, de 10 a 15%. The share of private consumption is still big, but the yearly growth of private consumption is very small. So as a result, Japanese economy currently relatively highly dependent on foreign trade. Y acá podemos ver que el consumo privado nacional sigue siendo una parte importante del crecimiento real del PBI, pero que es menor a lo que era antes y lo que nos dice es que la economía actual
actual en Japón es altamente dependiente del comercio extranjero porque el consumo nacional no ha podido aumentar. So the big discussion to how to recover the Japanese economic growth. The one important issue is the how to increase the private consumption, domestic consumption. So as I already introduced, the tax reform for next year, the Kishida cabinet is going to introduce the corporate tax reduction for company, which increase the wages and salaries. So that is one of their challenges to increase the employees' wage level and increase the private domestic consumption. Entonces podemos ver que la administración Kishida, como lo hemos visto en los gráficos anteriores, ha decidido implementar una reducción de las tasas impositivas corporativas para aquellas corporaciones que aumenten los sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque al aumentar sueldos y salarios se espera así aumentar el consumo privado. So as already introduced, the Japanese government debt level is quite high compared to other OECD countries. Now it's over 200% of GDP. Y como lo hemos dicho, el nivel de la deuda pública de Japón es bastante considerablemente alto, más de 200% de su PBI. But we have a kind of important or interesting question because as you already saw on the right-hand side, we see the trend of the central government expenditure and the tax revenue. From this graph, the government lacks tax revenue. And every year, the government debt is increasing. We can understand this situation. Y acá podemos ver, ya lo hemos visto, que el gasto total del gobierno es mucho mayor que los ingresos totales del gobierno por impuestos y que cada año esta diferencia aumenta y que eso hace que la deuda del gobierno aumente. So, but it's very interesting because Japan has the highest government debt, but when we see the size of government expenditure for comparing other OECD countries, actually the Japanese government size is relatively small. The lower than OECD average or the close to the US level, and so much smaller than European countries. Y sin embargo, si lo vemos a nivel de los países de la OCDE, vemos el gasto de gobierno versus el PBI, veremos que Japón está muy cerca de lo que es los Estados Unidos, es decir, uno de los países con menores niveles de gasto versus PBI. Yeah, so it should be easy to understand. If Japan has the big size of government expenditure, maybe we can understand, we have Japan has a big government deficit because the tax revenue cannot cover the expenditure. But when we see the international comparison, Japanese government size is very relatively small, but still we have the highest budget deficit. Y si vemos acá, tenemos que obviamente el gobierno de Japón no es de los gobiernos más grandes que hay, por ende sus gastos versus el PBI están más o menos, se ven más o menos limitados cuando se ve junto a los otros países de la OCDE, pero sin embargo sabemos que el déficit de Japón es uno de los mayores.
So in that sense, I could say that Japan has failed to build a political consensus to raise the tax revenue to finance public service. So in that perspective, the Japanese public, the government debt is not only the economic problem, but also the political or democratic problem. Y hemos visto acá que Japón no ha podido construir un consenso para poder aumentar los ingresos por impuestos para financiar el servicio público, lo cual hace que sea no solamente un problema económico, sino que también es un problema para la democracia. The next graphs show another characteristics of the change of Japanese economy. This graph showed the four sectors' financial balances: the corporate, capital, government, household sector. And from this graph, you can see, like until early 1990s, you can see the household had the positive balance of monetary circulation, and in 1990s, you can see the corporate sector, the purple color, showed negative the monetary circulation. So here in this period, in this period when the Japanese economy showed the high economic growth, we could say that the big household savings financed the corporate investment. Acá podemos ver lo que son los balances por sectores y acá vemos que si bien lo que eran los hogares los ahorros de los hogares son los que soportaron la inversión corporativa hasta los 80, pero que acá ven usted y que lo que son la circulación de efectivo en corporaciones estaba bastante al negativo y que fueron los hogares los que podían soportar esto. Sin embargo, a partir de los 90 esta tendencia ha cambiado. But after 1990s, this financial balance structure changed completely, and now the government has the negative, it shows negative, and now the structure is like the householding. Also, household savings is decreasing, but now the corporate savings finances the government deficit. Y vemos que después del 90 el gobierno ha estado completamente en negativo y que es ahora y que lo que son los ahorros por hogares ha bajado sustancialmente y que son ahora los ahorros corporativos los que están manteniendo el nivel o ayudando a equilibrar el nivel de los déficits de gobierno. Yeah, this is the important point to understand the Japanese economic structure. And yes. Eso es un punto importante para entender la estructura económica de Japón. And finally, I would like to introduce some historical structure change of Japanese economy. And here I summarize some key factors for post-war Japanese economic development. Y acá quisiera introducir una idea de el cambio estructural de la economía japonesa. Y uno de los factores claves para el desarrollo económico después, postguerra.
as I already introduced, the Japanese government size is relatively small, especially compared with the European countries. But because we had some conditions to keep, which enable the government size small. The first one is the stable employment, and the employment was protected by the companies. Y acá podemos, bueno, hemos visto que el tamaño del gobierno japonés es bastante pequeño relativamente a todos los otros países de la OCDE y lo sabemos porque habían condiciones que había que mantener. Una de ellas es un empleo estable y el empleo estable estaba a cargo de las corporaciones. So maybe you know some the Japanese typical employment customs like lifetime employment, seniority, wage rule, or company-based unions, and with this protection of employment by companies. Historically, the unemployment rate in Japan was very low, and the government didn't need to increase the cost expenditure for labor market policy. Y el empleo, como ustedes saben, en las costumbres japonesas, el empleo era de por vida. Había una regla de seniority, de antigüedad, y había sindicatos basados en cada compañía. Entonces, esto hacía que el desempleo fuera una tasa muy, muy baja, con lo cual no había una necesidad de hacer políticas que mantuvieran este empleo. And second point was some welfare service provided by within the family, like childcare or elderly care was provided by mainly women in family or community. So that meant that the government didn't need to increase the expenditure for social welfare sector. Y como lo que eran los cuidados y los servicios familiares, como cuidados de los niños, cuidados de los adultos mayores, era hecho por las mujeres dentro de la familia, dentro de la comunidad. El gobierno no necesitaba aumentar ningún impuesto para el bienestar social. And the third point was the government public investment into rural area to redistribute the fruit of high economic growth from urban area to rural area. But for this instrument, the government didn't increase the expenditure by tax revenue because under the fiscal investment and loan program, the government used the fund from the postal savings or public pension savings for this public investment. Y la inversión pública sí, que iba hacia las áreas rurales para poder redistribuir este crecimiento económico tan alto que en general estaba más financiado por ahorros postales. Y entonces, como resultado del FIF, que es no se tuvo que aumentar la carga impositiva para ampliar ni el sistema de seguridad social ni el sistema de redistribución del crecimiento económico. So as a result, the Japanese government didn't have to increase tax burden to expand social security system like in the European countries. And so we could keep the government side small, as we already saw. But now this condition for the Japanese post-war economic development totally changed. Just like next slide.
Bueno, y por eso es que no se tenían que cambiar estas tasas impositivas y podíamos mantener el tamaño del Estado, del gobierno relativamente pequeño. Pero ahora esas condiciones han cambiado. Mm. Yeah, about the employment. Now, the Japanese employment system is becoming unstable, increasing the non-regular workers. Then we have the income gap problem or the poverty problem. And the second one is under the population aging situation and the women's more increase of labor participation. We now need more and more the employed for the social welfare sector. And thirdly, under the low economic growth, we lack of the resources to redistribute to rural areas. El cambio de condiciones empiezan con un empleo que se convierte en un empleo más inestable, lo cual nos da empleos no regulares de mucho mayor cantidad y que nos aumenta la brecha de ingresos, aumentando por tanto el nivel de pobreza. Y cada vez debido a que la población está envejeciendo, y que las mujeres participan cada vez más en lo que es el entorno laboral, se necesita cada vez más empleados para el sector del bienestar social y no hay una capacidad de redistribución de recursos para el área rural debido a este crecimiento económico más bajo. Mm. So, especially after the 1990s, we have the structural change of economy and the structural problem of Japanese economy. So, in order to solve these problems, we have to demand to the government to implement some active policies. But so far, as I introduced today, so far when we see the policy direction of the Kishida administration, we don't see yet the drastic change of policy direction from the Abenomics or the former LDP policy direction. So in that sense, maybe for in today's the presentation, maybe I was not able to introduce some interesting topic about the Kishida administration, but based on this structural change or structural problem of Japanese economy, I think we need to have a more deeper discussion in order to solve this structural problem of Japanese economy. Y entonces, a partir de los 90 se empieza a demandar al gobierno que vaya a poner en práctica, implementar políticas activas. Pero esto no ha dado un resultado que se esperase y hasta ahora, como les dije, no hemos visto sino la dirección en la que quiere ir el gobierno de Kishida, pero no vemos los cambios drásticos que se esperaban para la FABD. Y podríamos decir que la presentación de hoy en cuanto a los problemas estructurales de la economía japonesa requiere de una discusión mucho más profunda para saber cómo llevar a cabo la meta de recuperación del déficit en Japón. Yes, so that is for today's the presentation from me. Thank you very much for listening. Y eso es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Gracias y muchísimas gracias por escucharme.
Professor Morinao, thanks very much for your comprehensive and easy to understand presentation. It's going to be already midnight in Japan. We don't want to take so much your time, but let me just do some short comments and 2 or 3 questions. Profesor Morinao, Yes. quisiéramos agradecerle mucho por su presentación. Ha sido muy clara y nos ha permitido entender muy bien los puntos. Ya son casi la medianoche en Japón, así que no queremos tomarle mucho más de su tiempo. Solo permítame hacer un resumen de lo que usted nos ha dicho. Yeah, Professor, you have been very clear in giving an explanation about Japan fiscal policy. One of the things that really it's very interesting, and you have mentioned already, Japan now have a aging population. It is the country with the oldest proportion of all people. Already 30% of Japan population is already 65 years old. But in the countries that you know very well, for example, Sweden, there is the North European countries, there are so-called welfare state, and they finance this government spending by the big tax sales rate. Okay? That is not the case in Japan. I want to ask you that if there is a chance for this to increase, because Japan sales tax is 10%, and it is just recently, but 20 years ago it was less than half that rate, really. While in Sweden is 25%, Netherlands 21%, France, Italy is over 20%. So this is my first question. Entonces usted nos dice que en Japón la población está realmente envejeciendo. De hecho, tienen una población de más de 30% que tiene más de 65 años. Pero vemos otros países nórdicos que tienen estados de bienestar y donde los impuestos a las ventas son bastante mayores. En Japón el impuesto a la venta es el menor de todos, y eso que hace 10 años era la mitad de lo que es ahora, que es solo 10%. Entonces, cuando en otros países como Noruega es el 25% y otros países como Francia e Italia es de 20%. Entonces, ¿nos puede usted explicar por qué esta diferencia? Thank you very much for your question. Actually, in European countries, they already introduced the VAT in late 1960s and early 1970s, and currently the VAT rate is like 20% or over 20% to finance the social welfare services. And that is a very important tax revenue to cover the big social welfare expenditure. They accept the tax increase to increase the social expenditure, and they have the political consensus to socialize the welfare services. And actually, in late 1970s, also in Japan, we had the discussion to introduce the consumption taxes already in the Ohira cabinet. But at the parliament election, LDP lost a lot. So at that time, the government gave up introducing a consumption tax at that time. Then finally, in 1989, we introduced the consumption tax, like VAT, with only 3%. And so historically, we had a discussion to introduce new tax or raise tax rate to finance the government expenditure. But in the 1980s, 90s, 2000 years, but always it was very difficult, politically difficult, to get a consensus from the Japanese public. So that is the one
reason or difference from European countries? A la diferencia con los países europeos en cuanto al tax, a los impuestos al consumo o al VAT o al IVA o al IGB, es que los impuestos en Europa fueron utilizados para poder poner esta posibilidad de tener un estado de bienestar y fueron impuestos desde los años 60 o 70 con el 20% que fueron subiendo como tasas hasta tener la posibilidad de financiar todos los servicios de el bienestar, socializando así estos servicios. En los 70 el Japón trató de introducir estos impuestos al consumo por el NDP, pero la verdad que esto fue terriblemente criticado y no se pudo poner no se pudo efectuar. No fue sino hasta 1989 que se pudo hacer un impuesto al consumo o un IGB que no era más de 3%. Y por eso es que se explica la baja tasa que tienen hoy todavía nuestros impuestos al consumo. Okay, Professor, thanks. The another thing is, yeah, something that for many people is very interesting. No, you have mentioned Japan have had a very low growth economic rate. No, in Japan they used to call the lost decade, especially the 1990s, the first decade of this century. But it is interesting that at least in the last decade, from 2010 to 2009, we see Japan GDP per capita is even grow even bigger than Canada, United Kingdom, France, and Italy. Probably this is because the population growing Japan is negative. Okay, so it is very interesting how Japan is keeping its standard on living. This is a commentary. And the last question is perhaps you can explain a little more for many people. You mentioned about this modern monetary theory. This is very interesting because Japan, I guess, was one of the first advocates adherents of that, because we know from the 1990s, after the bursting of the bubble economy, how Bank of Japan have put so much money in the economy. The government debt have increased, but it seems the economy, Japanese economy, is growing. Even the interest rate was negative. So, can you explain a little more, please? Yes, actually, I mean, sorry, yes. Yeah, I wait. Okay. De hecho, se llama esta década la última de los 90 y la primera de los 2000, es la década perdida por el bajo crecimiento del PBI per cápita en Japón. Y sin embargo, a pesar de eso, ahora el crecimiento es mayor que el de muchos países, incluido Canadá. ¿Podría explicarnos un poquito más también para completar lo que es la teoría, el MMT, la teoría monetaria mundial, como primeros que habían abogado por esta teoría fueron el Banco de Japón, que habría dado una tasa de intereses sumamente baja, y a pesar de ello hay un crecimiento de Japón? ¿Nos podría explicar esto? Actually, in the Abenomics policy, BOJ, Bank of Japan, implemented quantitative and qualitative easing and increased the monetary base, and by purchasing government bond directly from financial institutions. But unfortunately, we didn't succeed in increasing the inflation level. And so currently, some LDP party politician or other party politician argues
that the government needs to increase expenditure more to enhance the economic growth. But of course, my Minister of Finance or some politicians is afraid of the the fiscal problem due to the big size of government deficit. But according to MMT, the modern monetary theory, or some policy suggestion from the monetary MMT, their argument is, we have the Japanese yen. And so far, the Japanese central government bond is only issued as Japanese yen. So that's why we don't have the default risk. So their argument is, so we don't worry too much about the default or some severe fiscal problem, but we should now increase the government expenditure to enhance the economic growth. So for them, the primary balance recovery target goal is not a good option. So their argument is, increase the government expenditure until we recover the economic growth. Then, but they set another policy goal, like using like inflation level. So, for example, if the inflation level reached at for example, like 2% or 3%, then the government should increase tax to absorb resources from the people. That is their argument. I introduced, but yes, please. 1 second, please. Okay. De hecho, bajo el gobierno de Japón se implementó un aumento de la emisión de bonos monetarios para las instituciones financieras. Y los políticos estaban discutiendo que había que aumentar el gasto gubernamental para poder promover el crecimiento. Sin embargo, esto iba contra la idea de que se podían tener problemas financieros debido al déficit que podría aumentar al aumentar el gasto del gobierno. Y en la teoría de MMT, el argumento es que los bonos emitidos por Japón son bonos en yenes, y como son bonos en yenes, no hay riesgo de default, no hay riesgo de no pago, entonces no hay ninguna preocupación sobre este tema. Sin embargo, no se podrá llegar a la meta de recuperación si no hay un buen aumento de lo que es el gasto del gobierno. Y también hay otros que dicen que lo mejor sería llegar a una meta de inflación. ¿Qué es una meta de inflación? Que si llega la inflación a 2 o a 3%, entonces se podrían aumentar esos impuestos para poder recuperar toda esa inflación a manos del gobierno. Yeah, so in that sense, their argument is based on the expectation that the government can increase tax revenue when they need it. But historically speaking, I think Japanese is the country which has failed in increasing tax revenue. So in that sense, I don't think that idea is a good one. That is my personal opinion. El argumento está basado en la expectativa de que el gobierno puede aumentar los impuestos a los ingresos cuando sea que lo necesite. Pero en la historia de Japón hemos visto que este argumento y esta posibilidad siempre han fracasado. Así que no creo que sea una posibilidad para el futuro.
futuro. Por lo menos ese es mi punto de vista. Thanks, Professor. You are quite right on that issue. Well, it is already very late. There are some questions in the chat. Some of them you have answered, but just a last one in the chat. They said, can you explain how the postal saving did finance or redistribute income or allow distribution of income growing in the sector rural, for example? How this postal saving, that's very unique, how working in Japan. Yeah, so ¿Puede usted explicar cómo los servicios de ahorro postal son los que trabajaron en Japón y que funcionaron muy bien en Japón? Esto es algo bien único de Japón. ¿Nos podría explicar un poquito más esto? Yeah, so I introduced the FILP system, FILP, Fiscal Investment and Loan Program, and actually that program played a very important role during the 1960s, 70s high economic growth era. And actually, when we had a high economic growth era, of course, Tokyo, Osaka, the big city had a big economic growth. But on the other hand, rural area like Hokkaido, they had, they were very much behind the economic growth. So to redistribute the fruit of economic growth, the government implemented the public works like the road construction or bridge construction. And so it was the public works. So maybe the government needed the government expenditure from budget. But the unique point of at that time by the government policy, they use the FILP system. And the fund, as I explained, the fund is mainly from the postal savings or national pension savings. So using these funds, the government loaned to the public financial institution or the private financial institution to invest the public investment for rural area with a very favorable interest rate. I'm sorry. Yes, please. Yo les hablé de lo que era el programa de inversión fiscal que en los 60, 70, durante la era de crecimiento más grande económico, nos ayudó a las áreas rurales a no quedarse atrás en redistribuyendo así el fruto de este crecimiento económico por medio de trabajos públicos, por medio de un presupuesto de gasto en trabajos públicos, carreteras, accesos, etcétera. Y los fondos venían de ahorros postales, que eran ahorros de fondos de pensión y de los ahorros nacionales de las pensiones para hacer préstamos privados y públicos a tasas de interés muy baja para llevar a cabo estos trabajos públicos. That was how the government at that time implemented the public works in the rural area, not increasing the direct expenditure from the government budget. Y así es como el gobierno pudo solventar, financiar los grandes trabajos públicos, el gasto en trabajos públicos, no del presupuesto del gobierno, sino de los préstamos a muy baja tasa de interés. Thanks, Professor, for your explanation. Really, I'm very grateful for your presentation. Give my regard to Professor Yamasaki Keiichi. I was a visiting professor there, but already 20 years ago. I guess you still, at that time, you were not at Yokohama National University, so we didn't have the chance to meet, but I hope next time we will do that. Before finishing this, I really want to thank the interpreter, a very good professional service, and I want to announce the next conference of our center.
Muchísimas gracias, doctor Morinao. Realmente un placer escucharlo, una explicación muy, muy clara. Quisiera que por favor le dé usted mis recuerdos al profesor con quien yo me reunía ya hace 20 años. Usted, claro, no estaba en la universidad para ese entonces, pero probablemente tengamos, o espero que tengamos la probabilidad de conocernos y de estar juntos nuevamente. Muchísimas gracias. Ahora voy a anunciar el resto de los seminarios. Muchas gracias, profesor Aquino, por sus gentiles palabras para la interpretación. Allow me, Professor, 1 minute. I will speak sorry in Spanish, and then we can have a final picture to close the session. Okay? Bien. Hemos terminado esta sesión. Les recuerdo algunas cosas. Primero, que esta sesión, como todas las que hemos hecho en el CEAS, está grabada. Ustedes pueden verlo otra vez en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, en la página de Facebook del Grupo Asia, y ha sido transmitido también en simultáneo por la página de la radio y televisión de la Universidad de San Marcos. La próxima conferencia en este ciclo de conferencias sobre Japón es de la profesora Saori Isoda, que va a hablar sobre el tema las diferencias del sistema de partidos entre Perú y Japón. Va a ser el martes 22 a las 7 de la noche, entonces están ustedes invitados. Y la última conferencia en este mes de febrero sobre Japón sería de la profesora Ayumi Takenaka, que será en el 28 de febrero a las 11 de la mañana, sobre el papel de la diáspora en el comercio de algodón entre Perú y Japón. No solo eso, no se olviden que nosotros tenemos un canal YouTube del CEAS donde están todas las conferencias que desde hace 3 años ya más hacemos en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Thank you, Professor, for your time. Then I invite, if you like, everybody can open their camera so we can have a commemorative video. Thanks, Professor. Really very interesting. Thank you very much. Yeah, it was a very valuable opportunity for me to join this webinar today. Sorry, we have so much time, but as you said, next time we can meet you in person. Okay, 1, 2, 3. We are going to have a picture for the person who like that. Okay, just give me a second. Okay, 1, 2, 3. Okay, the picture is there. Thanks, Professor. Hope to see you again. And take care. Yep, thank you. Thank you, everyone. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.